So whatever objections you can have, you can raise in that. I mean, I had proposed for a meeting and government has agreed and there will be a meeting soon. So at that time you can peacefully raise all your concerns and all your issues. There won't be any problem. Hey, hati ko pa kan vil ruput mang ang kimiron hupuya kan tel lawaru karala engani kan bru lamu nau tenemo man lawlak na zona kan tel law le ilsiati lawatil ti law tura ani thuna itu berani angin chu min tiam them aru karala til law enemo kan malapun ela tan akhoi la ya po kan zam pui ne nai jong song te. This seems to be the last question. Can we have assurance from our SDM if there is any kind of activities related to crime, can there be transparency, can there be consultative approach of stakeholders of the activities that are to take place in the future? So if we can give that assurance, I think the public have got no problem in letting you go. I think the stakeholder meeting that government has planned is one good way to ensure transparency in the process. In that meeting, every single thing regarding settlement will be discussed, and if there is any development, further meetings will be conducted to explain to the local population. Lam takas soy ho na tora te ka po dia ba kan zona number puruna na ron siam athan na chu en ko ni se to ka thu tum chu akhiat rok to a kan kal tui du dan to akhiat rok to a hei zu ni thuma stakeholder meeting party meeting kan ni tu he meeting kan ko po hian mi zong zong te ngai dan kan ngai koi mo ni transparency kan ngai koi mo ni ti ko atilang haling ka sia chu hono ka za tu ra po in fiat thiam no te thu fiat te kan te om nei point khat ya approach ko kha kan hang do na ni ti hi ka te do so ni ti kha asoi ni ti nu moi kha kan tiam ha ti ro nu moi kha kan ku sweng la okay full confidence of administration honoring its promise. The people are happy with the assurance and looking forward to continue to working with you. And the request that Missouri Convention also would like to make is, please, from now on, consider us as the solution, not as the problem, because we want to be part of the solution of these refugee issues. Because you never know, having us consulted from the beginning may have already solved this issue, because it has to be a consultative approach. We are the solution, and don't see us as a problem. And we would like to continue to work in that way as well. So, Madam, the people of Zampui Hill, irrespective of tribes and community, would like to thank you today for those assurances, and looking forward to working with you and with the government in having this successful settlement of the Bru refugees in Tripura and not here in our Zampui Hill area. So thank you very much, and God bless you. Thank you. Kian ula kan wai pak na tu te kha lo da lo kian de kula tuan tu sakatin ti ka la tin ti ko i ku la ko
กันผู้ชายกันดิวที่จะข้ามกันองค์ตูโลกตูนี่เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวมาลบตั้งแต่เห็นตามีกันติดแค่ละขับทุกเอาเลยkalau kalau nah apa ni kan tu kamu tu sini ni ni और साथ ही साथ जो रियांग शरणार्थी की है ये 98 से एक लंबे समय से ये झमेला चल रही थी। त्रिपुरा सरकार ने और त्रिपुरा के लोगों ने हमारे जनजाति भाई बहन लोगों को रखने का एक संदेश दिया है। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने वो सिद्धांत केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रेरित कर दिया था और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिद्धांत लिया ये सब आप लोग जानते हैं। और मैं आशा करता हूँ बहुत कम समय में इनको हम अपने अपने जगह पे जहाँ जहाँ त्रिपुरा में इनको रख सकते हैं हमने कुछ जगह देखे हैं और उसी जगह पे उनको देख के रखेंगे। और हम कहाँ रखेंगे कैसे रखेंगे ये हमारे सरकार का सोच है, ये हमारे त्रिपुरा का मिट्टी का सोच है और वही हम करेंगे। त्रिपुरा का लोग जो चाहता है वो क्या विषय प्रतिक्रिया दो एक राज्य विषय एक राज्य सीएम ही सिद्धांत फेडरल सिस्टम আমার রাজ্যে কী হবে না হবে সেটা আমার অ্যাসেম্বলি সিদ্ধান্ত নেয়, মন্ত্রী পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়। তো চিঠি তো যে কেউ পাঠাতেই পারে, वही पठाते हैं उन्हीं पठाएंगे। राज्य की हो ना हो तो राज्य सब बताएंगे। सर राज्य